Hallo, guten Tag. Wir lernen heute ein grammatisches Element, das heißt Modalverben. Ja? Modalverben. Wir lernen heute Modalverben. Just a little bit in English, what are modal verben? Modal verbs, even in English, are modal verbs in English are verbs which are basically additional verbs or auxiliary verbs that describe or that express ability, potential, possibility, or if something is imperative, that kind of necessity. So, for example, we have words in English like can, must, shall, etc. I think all of us will kind of realize what we mean by modal verben. These are all modal verben, and we know that these are auxiliary verbs. And for example, if I say I am playing chess. I am playing chess is the sentence that expresses something that is going on right now, it's reality. But if I say I can play chess, then we can see the difference between the two sentences. I am playing chess is indicative, it indicates reality, and I can play chess, it indicates or it expresses a potential, it expresses an ability that I have. I might not be playing chess right now, I might never play chess in my life, but I can play chess. Okay, so can is one of the most ubiquitous, most frequently used modal verbs, and we will very quickly and in a nutshell try and learn how modal verbs work in German, which are the most frequently used modal verbs. We will begin with 3 or 4, and then later on as we go along with our course, towards the end we will learn a few more. But right now we will try and see how modal verbs function in German, and which are the most frequently used ones, what are their conjugations, what do they mean. Okay. So, in order to introduce modal verbs, as you can see, if I go to our slide, modal verben, you can already see that there are 3 verbs that are given in this slide: müssen, können, wollen. Müssen, können, wollen. I am sure that if you look at just the conjugations like ich muss, ich kann and ich will, you will have a fair idea of what these verbs mean or which modal verbs they correspond to. So, before we go into these 3 modal verbs and their conjugations, I would like to go back to one verb which we have learned very early in the course. We have learned, for example, to use the word möchte. I hope you remember that we have learned to use the word möchte, and in fact the word möchte is can also be used like a modal verb. Okay, it is the derivative of another verb. It's not a verb in itself, möchte, but you can use the word möchte and its various forms, its various conjugations, almost like a modal verb. And as we know, möchte means would like to. Ein bisschen lauter? Would like to. Yeah, möchte is would like to. Yeah. So the sentences we have learnt are ich
möchte, ich möchte, and then you can finish the sentence with ich möchte Tee, ich möchte Milch, ich möchte Saft, ich möchte Cola oder ich möchte Wasser. So you can have the sentence ich möchte and you can finish the sentence. The predicate can simply be the object, what it is that I would like this, that, etc., etc. Another way we have learned to use möchte, we can also say ich möchte etwas essen. Ich habe Hunger. We have learnt the expression ich habe Hunger, or the other expression we have learnt is if I am thirsty, Ich habe Durst. ich habe Durst, ich habe Durst, ich möchte ein Glas Limonade trinken. So, ich habe Hunger, ich möchte etwas essen. I am hungry, I have hunger, I am hungry, I would like to eat something. I would like to eat something. I want to eat something. Or I must eat something. I am very hungry, I must eat something. Okay. So, the basic construction with möchte and with another verb is that möchte gets conjugated, the other verb remains in its infinitive form. So, for example, if you are asking your friend, hast du Hunger? Möchtest du etwas essen? For du, we conjugate möchte as möchtest and for ich as möchte, but the word essen in both the sentences will remain the same. The essen will not get conjugated. What we conjugate is möchte. Ich möchte etwas essen, möchtest du etwas essen, hast du Durst, was möchtest du trinken? Ja, zum Beispiel hast du Durst, was möchtest du trinken? Yeah, möchtest du. But the trinken we will not conjugate. The trinken will remain in its infinitive form without getting conjugated at the end of the sentence. So, we have what we would call as the Satzklammer or the sentence bracket. So, for example, you have möchte, trinken. Möchte in the second place conjugated and trinken in the last place unconjugated in its infinitive form. This is our basic sentence bracket for using möchte. And I am going back to möchte because it is a verb that we know, and this sentence construction with möchte, it is the same sentence construction that we will find in modal verbs as well. Okay. So, we will begin with, if you have understood
and remembered what we learnt with the verb möchte and how to use möchte with another verb. For example, if I would like to eat something, or I would like to drink a glass of lemonade, or would you like to eat something, or would you like to, what would you like to drink, etc. The way we use möchte with other verbs, that is the way we use modal verbs or Modalverben also in German. So after this, with this much of explanation, I will just take a pause. If there are any doubts about what we have revised about möchte, if you have any questions right now about what we revised with möchte. So the conjugation of first person and third person is same in möchte. A bisschen lauter. The first person singular and third person singular, möchte conjugation is same. So is it? Yeah. That is in fact very good that you asked that question. One thing that we have also learnt with möchte, when we did the word möchte earlier in the course, möchte we said basically meant would like, and its conjugation is slightly different from the normal verbs. Ich möchte, du möchtest, but er, sie, es möchte. So as you rightly asked, that is correct. In fact, good that you pointed out that the first person singular ich and the third person singular er, sie, es, these two have the same conjugation in möchte. And then of course you have the plural side of this. Ich möchte, plural is wir möchten. Du möchtest is ihr möchtet, and sie möchten. And of course the big Z in all cases, in all also möchten. Okay. So this is the conjugation table roughly for möchte, and the thing to note is that ich and er, sie, es, they have the same conjugation, möchte. Okay. This pattern will be repeated in the modal verbs. The Modalverben, if you go back to our slide on the Modalverben, you can see it is ich muss, er muss, ich kann, er kann, ich will, er will. Ich and er, you will find, have the same conjugation, just like what we had with the Modalverben. Ich möchte, er, sie, es möchte. Yeah, so that is one thing that we will keep in mind, that the first person singular and third person singular conjugations are the same. Any other doubt you have, or any other thing we learnt about möchte which you would like to point out? So with möchte, we can have just a noun. With möchte, we can just have a noun at the end. Yeah. Or a verb. So with other Modalverben also, can we have just a noun? With some Modalverben we can have just a noun, but it is the verb is actually implied. The verb is implied. For example, if you want to say in German, I can speak German, or I know German, you can simply say ich kann Deutsch. Okay, you don't need to say ich kann Deutsch sprechen or verstehen, etc. But we can go into that. In that sense, we cannot really say möchte and the Modalverben are the same if
they can take only the noun, but that we will leave for later. We can probably now, with this basic understanding of möchte and its sentence construction, we can go and look at a text from a lesson that we have done in the course, which is lesson number 5, and we can look at a text from lesson number 5. Die Verabredung, die Verabredung, die Verabredung. Lesen Sie Stress, lesen Sie die E-Mail, markieren Sie die Modalverben können, müssen, wollen, unterstreichen Sie dann die anderen Verben. Kannst du sehen? Ja. Okay. An Joe Schmidt at gxm.de betreff Treffen. Hallo Johanna, hallo Johanna. Wir können uns leider diese Woche nicht treffen. Wir können uns leider diese Woche nicht treffen. Im Moment ist es total stressig. Im Moment ist es total stressig. Ich muss fast jeden Tag arbeiten und Hannes ist in Hamburg. Ich muss also am Abend noch einkaufen und kochen. Die Kinder können auch nicht helfen. Sie müssen gerade so viel für die Schule lernen. Am Samstag muss ich auch arbeiten. Am Sonntagnachmittag habe ich frei. Da wollen wir in die Berge fahren. Können wir uns nächste Woche Mittwoch treffen? Oder musst du am Mittwoch arbeiten? Liebe Grüße, Mara. Generally the meaning of the text is clear. Any verbs that treffen is to meet. Wir können uns diese Woche nicht treffen. Stressig ist klar, viel Stress. Jeden Tag arbeiten und Hannes ist in Hamburg. Am Abend noch einkaufen. Is a verb we have learnt. Einkaufen is a separable verb, ein trennbares Verb, to shop. Und kochen is to cook. Die Kinder können nicht helfen, so viel für die Schule lernen. Für die Schule lernen ist klar. Am Samstag muss ich auch arbeiten. Am Sonntagnachmittag habe ich frei. Da wollen wir in die Berge fahren. In die Berge fahren. Berg. In die Berge fahren is to go to the hills for a break. In die Berge fahren. To go to the hills, to go to the mountains. Der Berg, die Berge. Der Berg, die Berge is a mountain. Is a mountain. Ja. Nächste Woche, uns nächste Woche treffen. Oder musst du am Mittwoch arbeiten? Liebe Grüße, Mara. Ja, markieren Sie die Modalverben können, müssen und wollen. Möchtest du den Text einmal lesen und mit in jedem Satz das Modalverb identifizieren? Ja. Hallo Johanna. Wir können uns leider diese Woche nicht treffen. Können ist ein Modalverb. Und ich muss. Nein, du kannst den ganzen Text lesen. Im Moment. Im Moment ist es total stressig. Ich muss fast jeden Tag arbeiten. Muss. Ist Modalverb. Und arbeiten. Ist Hauptverb.
ist in Hamburg. Ich muss also am Abend noch einkaufen und kochen. Muss, once again, noch einmal muss als Modalverb, einkaufen und kochen. Als Die Kinder können auch nicht helfen. Sie müssen gerade so viel für die Schule lernen. Ja, also Können. die Kinder können Und auch sie nicht müssen helfen, das ist Hauptverb, und sie müssen gerade so viel für die Schule lernen. Ja? Am Samstag muss ich auch arbeiten. Ja? Muss. Muss, noch einmal muss ist Modalverb und arbeiten ist, ups, es tut mir leid, und arbeiten ist Hauptverb. Am Sonntagnachmittag habe ich frei. Da wollen wir in die Berge fahren. Ja. Wollen. Und fahren. Können wir uns nächste Woche Mittwoch treffen? Können Treffen. und treffen. Oder musst du am Mittwoch arbeiten? Musst du am Mittwoch arbeiten. Ja, danke. So, the basic aim of the exercise is to mark the Modalverben können, müssen, wollen in this text and see how they are conjugated and how the other verbs, where the other verbs are, how they are used, etc. So, if you just read the first sentence, Hallo Johanna, wir können uns leider diese Woche nicht treffen. Wir können uns nicht treffen. Okay, so we have können in the second place and treffen at the end. That is what, if we go back to our small revision with möchte, then we had here the sentence bracket where möchtest, was möchtest du trinken? Möchte in the second place and trinken at the end. Similarly, ich möchte ein Glas Limonade trinken. Möchte in the second place, ich möchte ein Glas Limonade trinken. For ich, normally it will be ich trinke, if we conjugate trinken, okay. But because of möchte, we don't conjugate trinken, it stays in its infinitive form at the end of the sentence, and the position of the two verbs is non-negotiable. Okay, the two verbs have to be in their place, and that will kind of form the sentence bracket or the sentence skeleton, and around that we can have we can weave the sentence in a couple of different ways. For example, in this sentence itself, I can begin the sentence with ein Glas Limonade, and I can say ein Glas Limonade möchte ich trinken. That is fine, okay. But möchte and trinken will remain the second and the last units of the sentence. So similarly, if we go back to our text, then we find wir können uns leider diese Woche nicht treffen. Können and treffen will remain where they are. The sentence can be, which means basically we cannot meet. Unfortunately, we cannot meet this week. Now we can identify, for example, if I'll just take it quickly. Wir können uns diese Woche nicht treffen. So we have wir, then we have können and treffen, two verbs, uns as the reflexive of wir können uns, diese Woche is time, and nicht treffen, nicht as the negation. So I can
I can, for example, begin the sentence with diese Woche. We keep können here and treffen at the end, somewhere here. And I can say diese Woche können wir uns nicht treffen. Okay. So, können and treffen will remain where they are. I can begin the sentence with diese Woche and then comes wir uns, etc. Okay. So, there are a couple of different ways in which we can formulieren the sentence, but the position of the two verbs will remain unchanged. Go back to a text we have. Im Moment ist es total stressig. Ich muss fast jeden Tag arbeiten. Ich muss fast jeden Tag arbeiten. Once we have ich muss, then of course we don't need to conjugate arbeiten. Ich muss fast jeden Tag arbeiten und Hannes ist in Hamburg. Hannes is probably her husband, ist in Hamburg. Ich muss also am Abend noch einkaufen. Ich muss also am Abend noch einkaufen und kochen. Und kochen. Die Kinder können auch nicht helfen. Die Kinder können auch nicht helfen. Sie müssen gerade so viel für die Schule lernen. Sie müssen gerade so viel für die Schule lernen. Am Samstag muss ich auch arbeiten. Am Samstag muss ich auch arbeiten. We can take this sentence, am Samstag muss ich auch arbeiten, as another example of how am Samstag muss ich auch arbeiten. Yeah, what are the different elements in this sentence? Time information am Samstag. Am Samstag is time, on Saturday. Subject ich. Ich is subject. And our verbs are? Verb, we have Muss. modal verb, and infinitive verb arbeiten. Muss arbeiten. Okay. And auch is a filler. Auch is a filler, which means I also have to work on Sundays. Okay. So, as long as we keep muss and arbeiten where they are, how can we formulieren in the sentence? We can put the subject in first position. We can put ich here, ich muss. Ich muss auch am Samstag. Auch am Samstag arbeiten. Samstag arbeiten. But our muss and arbeiten will not change. Okay. That will constitute our sentence bracket and they will remain where they are. Go back to our text. Ich muss auch, am Samstag muss ich auch arbeiten. Am Sonntagnachmittag habe ich frei, da wollen wir in die Berge fahren. Da wollen wir in die Berge fahren. Können wir uns nächste Woche Mittwoch treffen? Können wir uns nächste Woche Mittwoch treffen? Möchtest du etwas essen? Möchtest du etwas essen? Would you like to eat something? Möchtest du etwas essen? Hier können wir uns nächste Woche treffen, Mittwoch treffen. Can we meet next week on Wednesday? Okay. Oder musst du am Mittwoch arbeiten? Möchtest du etwas essen?
musst du am Mittwoch arbeiten. So, I hope you can you'll be able to identify können, müssen and wollen, the three modal verbs that we are going to learn, können, müssen and wollen. And what do you think they mean, können? Can, a possibility. Can, do, ability, can do, it is possible. So, that is können. Somebody is able to do something or something is possible, that is können. Müssen. Müssen, necessity. Yeah, so können is can, müssen is something like must, but we have to be careful with müssen, because müssen in German, it's better to say something that you have to do, müssen, okay, because in English it is possible to negate müssen, it is possible to say you must not do this, okay, you must not talk in class, for example, you must actually talk in class, but you must not talk in class. But in German the must not, the müssen and nicht becomes it changes the meaning to you don't need to, you don't have to do this. Okay. So, müssen is something that you have to do, must in the sense of necessity, and wollen, Want to. want to do something, wollen, want to do something, want to. Okay. It is not to be confused with I will. Wollen, its conjugations, if we look into its conjugations, then if we go back to our slide with the three modal verbs, then we will find ich will, du willst, will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen, sie wollen. Okay. So, this ich will causes some amount of interference. The English ich, I will interferes in learning this, but this ich will in German basically means I want to, whatever it is that you want to do, I want to do something, I want to. So, it is not I will do, okay, it is not that kind of resolve that you express in English, it is rather a strong wish in German and not a resolve. Okay, so that is an important difference. So, which basically means also now, möchte means I would like to and will means I want to. So, in many ways möchte and ich will are actually interchangeable. Okay. In many instances they mean the same. Maybe ich will is slightly a stronger expression than ich möchte, but otherwise they basically both of them help us to express a wish, what I want, okay, or what I want to do. Können, as we saw, of course, is can, ability or possibility, can, and müssen is must, which is necessity. Okay. There is not more to modal verb actually, we just they are very useful, they are very frequently used words, they are very frequently used, a very frequently used grammatical element, and we have to learn their conjugations by heart. I mean, it is they are irregular, they have one basic quirk, which is that the ish and the conjugations are the same, and the way to use them is constructing sentences like we did with möchte. Okay. So, with this introduction to the modal verbs, we are doing modal verbs right now in this particular lecture also because modal verbs are there in the other lessons that we are doing this week, and you will find modal verbs come up in various other lectures as well.
Möchte already we have done, so it should prove as a good introduction to modal verbs, although möchte itself is not exactly a modal verb, that also you have to remember. Any doubt you have regarding the sentence structure with the modal verbs and meanings of modal verbs? Only thing I see is sometimes umlaut is there and sometimes umlaut is not there in the conjugation. Other than that, Yeah, so one thing that we have to remember is that the conjugations of modal verbs we have to learn by heart. Ich muss, du musst, muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen, ich kann, du kannst, kann, wir können, ihr könnt, sie können, and ich will, du willst, will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. So there is no, it's not very difficult. We have to know the conjugations of modal verbs by heart. That is one thing. The other thing, of course, one sentence we had here was here. Ich muss also am Abend noch einkaufen. Okay, we'll just take this sentence and go into it a little bit. Wie heißt die Frau? Die Johanna. No, liebe Johanna, aber wer schreibt das? Mara. Ja, also Mara muss am Abend einkaufen. Wir nehmen das Verb einkaufen. Das ist ein trennbares Verb. Bedeutet to shop, to do your daily shopping also. To shop, einkaufen. How do we use the verb einkaufen? Can you give me an example of a sentence? ich kaufe heute ein. Ich kaufe heute ein. So as we see, we have to break the verb. It is a separable verb. We have to break it, and this is the same as der Zug kommt 10 Uhr an. Ankommen, okay. Kommt an. Ich kaufe heute ein. Mara kauft jeden Tag ein. Jeden Tag? Every day. Every day, jeden Tag. Mara kauft jeden Tag ein. Okay. Einkaufen. But the sentence we have here is ich muss also am Abend noch einkaufen. Okay. So here we have separated einkaufen to kauft jeden Tag ein. But if we want to say Mara has to shop every day, then we say Mara has to is necessity would be muss. Mara muss. Then everything else comes jeden Tag, and then shop actually has to shop. To shop is again the infinitive. So even in German the infinitive will come back because we have already conjugated muss for Mara. So the infinitive of einkaufen is einkaufen. Einkaufen. So we see that the separable verb will come back in its infinitive form and be the last word in the sentence. Okay. Mara muss jeden Tag einkaufen. So which goes to say that if you have separable verbs that you are using with modal verbs, then of course the modal verb will get conjugated
and the separable verb in its unconjugated, unseparated form will go to the end of the sentence. Okay. So, I hope this is clear. We can quickly go through the small exercises. Here you have, for example, Modalverben im Satz. Die Kinder können auch nicht helfen. Yeah, they have their sentence bracket, können helfen. Am Samstag muss ich auch arbeiten. Yeah. So, das so stehen Modalverben in einem Satz. Also zum Beispiel, Arbeitsbuch, Seite 63. ja, das ist Arbeitsbuch, Seite 63. Lesen Sie die Mail von Hannes, markieren Sie die Modalverben und ergänzen Sie die Tabelle. Ja, liebe Mara, möchtest du lesen? Möchtest du lesen? Willst du lesen? Ja. Liebe Mara, viele Grüße aus Hamburg. Ich muss gleich ins Büro und also kann ich nur kurz schreiben. Heute müssen wir viel arbeiten, aber am Abend wollen wir noch eine Stadttour machen. Ohne Chef. Er muss nach Hause. Wie geht es euch? Alles wie immer? Die Kinder wollen nicht in die Schule, müssen Hausaufgaben machen und können nicht genug Computer spielen. Musst du viel arbeiten? Kannst du mich um 10 anrufen? Dann können wir sprechen. Dein Hannes. Ja, gut. Ich muss gleich ins Büro. Ich muss gleich ins Büro. Welches Wort fehlt hier? Ich muss gleich. Infinitive verb. Yeah, the infinitive verb is not there here. You can say fahren or you can say gehen, but it is understood. Ich muss gleich ins Büro. I must to the office. The go or I have to drive or whatever is understood. Ich muss gleich ins Büro. Also kann ich nur kurz schreiben. Heute müssen wir viel arbeiten, aber am Abend wollen wir noch eine Stadttour machen ohne Chef. Er muss nach Hause. Noch einmal. Once again here. Er muss nach Hause gehen. Gehen is missing, but it is understood. Er muss nach Hause gehen is understood. We can drop it. Okay. So, based on this, I think the meaning is quite okay. We can quickly fill up the table. Ich muss, du musst, here is du musst, er muss, wir, heute müssen wir müssen, ihr müsst and sie müssen. Ja? Ich will, du willst, er, sie, es will, wir, heute wollen wir. Wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Die Kinder wollen, sie wollen. Ich kann, also kann ich nur kurz schreiben. Du kannst du mich um 10 anrufen? Du kannst, er kann, wir können, dann können wir sprechen, wir können, ihr könnt, sie können. Ja, dann Johannas Antwort. Lesen Sie und ergänzen Sie die Modalverben in der richtigen Form. Liebe Mara, das klingt wirklich stressig. Wir können uns gern am Mittwoch treffen. Ich, which verb would you use here? Muss. Ich muss
bis 16 Uhr arbeiten, aber dann können wir uns sehen, so um 17 Uhr. Willst du ins Kino gehen? Willst du ins Kino gehen? Oder wir treffen uns in einem Café. Vielleicht im Café, Elisa. Vielleicht im Café Elisa. Hannes ist nächste Woche wieder da, oder? Am Freitag macht Albert eine Party. Wollt ihr kommen? Wollt ihr kommen? Wir können. Wir können ja morgen telefonieren. Okay? Viele Grüße, Johanna. Okay. So basically, können is can, müssen is must, and wollen is want to. These are the three am zweiten Platz steht immer das Modalverb. Am letzten Platz im Satz steht immer das Hauptverb in der Infinitivform, ohne Konjugation. Zum Beispiel, Johanna will heute Sport machen. Nummer 2, fahren Sie morgen nach Berlin? Sie muss. Johanna, also sie muss morgen nach Berlin fahren. Morgen nach Berlin fahren. Muss bleiben Ihre Familie in München? Ihre Familie. Also Ihre Familie Subjekt, Ihre Familie. Muss. Am zweiten Platz immer Modalverb. Muss. In München. In München. Bleiben. Und am letzten Platz immer das Hauptverb. Kann treffen Johanna abends Freunde? Johanna. Oder abends? Wir können auch sagen abends. Kann Johanna Freunde treffen. Und das letzte Wort immer ist das Hauptverb. Und wir können das auch mit Johanna beginnen. Ne? Johanna kann abends Freunde treffen. Okay? Und wollen gehen Ihre Kinder ins Kino? Ihre Kinder wollen ins Kino gehen. Gut. Yeah? I hope that the meanings of these sentences are okay. Just quickly I'll go through these 5 sentences. Johanna will heute Sport machen. Johanna wants to go and do sports today. Sie muss morgen nach Berlin fahren. She has to go to Berlin tomorrow. Ihre Familie muss in München bleiben. Her family must stay in Munich. They can't travel with her. They must stay in Munich. Abends kann Johanna Freunde treffen. Evenings or in the evening, Johanna can meet friends. Ihre Kinder wollen ins Kino gehen. Her children want to go to the cinema. Ins Kino gehen. Yeah, so that's the meaning of the Modalverben. And very quickly we'll go through these Modalverben und ihre Bedeutung. Ergänzen Sie die Modalverben müssen, können oder wollen. Ich will heute ins Kino gehen, kommst du mit? I want to go to the cinema today. Will you come along? Kommst du mit? Ja, super. Wann? Um 8. Okay. Mama, ich habe Hunger. Also Mama sagt, ich muss einkaufen, dann koche ich etwas. Ja? Ich muss einkaufen. Der Kühlschrank
ist leer. Der Kühlschrank. The refrigerator ist leer. Is empty. Der Kühlschrank ist leer. Also ich muss einkaufen, dann koche ich etwas. Das machst du super. Du kannst schon gut schwimmen. Das machst du super. Du kannst schon gut schwimmen. Und wir wollen. Wir wollen am Dienstag in die Stadt fahren. Da habe ich Zeit. Ja, das geht. Wir wollen oder viel besser, wie du sagst, wir können. Wir können am Dienstag in die Stadt fahren. Da habe ich Zeit. Ja, das geht. Okay. So I think you can go to the Arbeitsbuch and there are exercises there which you can do. Very quickly we'll come to the last exercise. Was müssen, können, wollen Sie machen? Beantworten Sie die Fragen. Was müssen Sie am Wochenende machen? Was können Sie im Urlaub machen? Was wollen Sie heute Abend machen? Okay. So what is it that you have to do on the weekend? What is it that you can do in your holidays, and what is it that you would like to do, you want to do today evening? So practice a few simple things. I want to go to the cinema, I want to do shopping, I want to read a book, I want to watch TV. Watch TV is, as we know, is Fernsehen as a separable verb. But if I say I want to watch TV, then of course Ich will, then everything else in between, heute Abend, and then Fernsehen will not get separated. It will come back as one word, Fernsehen, at the end of the sentence, and we will have our sentence bracket in Ich will heute Abend Fernsehen. Okay. So with this, I am sure you will be able to practice the modal verbs that we have learnt using the textbook and the workbook. Of course, if you have any doubts regarding modal verbs, you can always post your doubts on the forum and we will address them. Okay. With this, we have come to the end of this lecture on modal verbs. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.